ஒரு சிஸ்டமுடைய பிரச்சனை பேசுது, அந்த பிரச்சனை இல்லைன்னா நல்லா இருக்குன்றதுக்காக தானே. வரத்துக்கு வேண்டியதான் பேச்சு. Change is the only constant. That's all. So I think this series is like one bang on awareness மாதிரி தான் இருக்கும். நான் நேத்து கூட ஒரு மீம் பார்த்தேன். Whenever I have a film that releases, this beef issue will come. Really? Yeah, I don't know why. I'm okay to go a short. Serious performance. மாட்டாங்க. எனக்கு நல்லா படிக்கிற பொண்ணு எதுக்கு இப்படி ஆடிட்டு இருக்கேன்ல யாரும் சொல்லையா? யார் சொன்னாலும் எனக்கு கவலை இல்ல. ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த மாதிரி சொன்ன வாய் தான் இப்போ வந்து ஒரு போட்டோமா அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு செம்ம கெத்தா இருக்கு. It boils inside that like the corruption is making even in education. இப்போ நீ வந்து மதுரை தமிழ் பேசணும்னா தமிழ் தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணை நீ போட்டா it can connect to the audience like that, no? பேசினா நம்பர் மாதிரியாவது இருக்கும். மூஞ்சில அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். செமையா இருக்கும். இங்க உட்கார்ந்து அழுதானா அவன் அழுவாங்க. செகண்ட் இயர்ல இருந்து பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். So I could like I started in price. I was a Red Bull girl. That gave me a lot of money. I keep telling in all my interviews I love stunts. I want to perform stunts. எனக்கு விஜய் சாந்தி மேம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது I want to like you know அடிச்சு நவுத்தணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரேஜ்லயே இருப்பேன் நானு. நான் வாங்கிட்டேன் எக்ஸாம்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நோ லைக் மா எல்லா இன்டர்வியூலும் இப்படி சொன்னா நான் ஏதோ அவங்கள வணக்கம் அதித்தி, துஷாரா. வணக்கம் சுதீர். செட்டிங்கே ரொம்ப இதானா இவர் எதுக்கு இப்படி மாதிரிலாம் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்க போறாங்க. நல்லா எதுவும் பண்ணல. அமேசான் பிரைமுக்கு எக்ஸாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரிஜினல் வரப்போகுது May 15 இல்லையா? நல்ல வேலை கரெக்டாக அவங்க பின்னாடியே போட்டிருக்கு. நீங்களும் அதை பற்றி பேசலாம். அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். நீங்கள் பண்ண ஒர்க்கில் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டர்ன்ஸ் என்ன அதெல்லாம் பற்றி. First of all, it's fun to see two of you together. Yes. So in a way இந்த மாதிரி ஒரிஜினல்ஸ்லாம் வரும்போது அதுக்கான ஒரு வாய்ப்புமே அமையுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இல்லைன்னா இண்டிவிஜுவல் ஐலண்ட்ஸாக தான் நம்ம எல்லாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டு இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இதை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி I have admired the work that you both have done. In different spaces obviously. நீங்க ரஞ்சித் கூட பண்ண ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நட்சத்திரம் எஸ்பெஷலி. அது நம்ம அருவி நான் எவ்வளோ ரசித்தேன். அதன் பிறகு the anthology work that you did. வசந்த் அவர்களுடைய படம் ஞாபகத்துக்கு வருது. And even the Nalan film I remember really enjoying. I'm surprised you've seen. Not many people have seen the Nalan project. Yeah. The Vijay Sethupathi one, right? Yeah, I thought the idea itself was very sensitive film. And in his own trademark way with a lot of humor also. இதுக்குள்ளேயும் ஹியூமர் செட் ஆகுமான்ற மாதிரி. But maybe இந்த இன்டென்ஸ் ஸ்பேசஸ்ல நீங்க ஆப்ரேட் பண்ணதுனால அங்கிருந்தே ஆரம்பிச்சிடலாம். Some of these characters, அருவியா இருக்கட்டும், நட்சத்திரமா இருக்கட்டும், எல்லாமே ஒரு விதமான ஒரு கோபம் இருக்குல்ல உள்ளுக்குள்ள அந்த பெண்களுக்குள்ள. And I thought we could probably start off from there in terms of இதுவே ஒரு ஆணனுடைய கோபத்தினுடைய வெளிப்பாடும் ஒரு பெண்ணினுடைய கோபத்தினுடைய வெளிப்பாடும் even though they are both protagonists டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கப்படுதா, ப்ராசஸ் ஆகுதா, அதை ஏற்றுக்கிறதுல ஏதாவது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸோ ரிலக்டன்ஸோ இருக்கிறதா நீங்கள் பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்கலான்னு வச்சேன். ஸோ either of you go. I would like to start. So, Renee வந்து she is a very socially responsible, very capable being. அப்படின்ற போது நீங்கள் இது ஆண் பெண்ணை தவிர்த்து we have to see it in a wider picture. ரஞ்சித் சரோட விஷன் was Renee. A extended being was Renee. So அவங்க ஃபேஸ் பண்ண societal issues, oppression, அதெல்லாம் வந்து ஒரு கருத்தாக நம்ம எடுத்து வைக்கும்போது ஐ திங்க் இட் வாஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் அ பர்சன் லைக் மீ டு அட்ரெஸ் இட் ஆஸ் அன் ஆக்டர். பிகாஸ் நம்ம ஊரில் இல்லை, ஐ திங்க் இஃப் யூ கோ டுவர்ட்ஸ் த சவுத் ஆஃப் இந்தியா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள், இந்த மாதிரி சொசைட்டல் ப்ரெஷர் வந்து நிறைய பேத்து மேலே இருக்கு, which is even there today. It exists. So இப்போ வந்து நம்ம புதுசா வந்து we are not talking about something that nobody knows about. இது கற்பனையில இருந்து எழுதப்பட்டது. இது கற்பனை கிடையாது. அவங்க go through பண்ணத this is my social identity ன்னு சொல்லும்போது I was very much in awe with the thought. And I was like, இது நான் கண்டிப்பா பண்ணும், இது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஏன்னா என் கூட இருக்கிற நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ என் கூட இருக்கிற நான் டே டு டே பார்க்குற ஆளுங்களுக்கு வந்து அது தெரியாது.
இப்போ நான் பீஃப் சாப்பிட்றது வந்து நான் நாட் ஈவன் ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங், லைக் நான் நேற்று கூட ஒரு மீம் பார்த்தேன். whenever I have a film that releases, this beef issue will come. Really? Yeah, Okay. I don't know why, but see, like it's a very common பயங்கர thing. டேஸ்டா இருக்கும். Yeah, it's a common thing, right? அது ஏன் வந்து நம்ம வந்து நான் அதுதான் அதையும் போட்டிருப்பாங்க, லைக் ஏன் தயிர் சாதம் சாப்பிட்றவங்கள்ட்ட ஏன் சாப்பிட்றீங்கன்னு கேட்குறீங்களா, பீஃப் சாப்பிட்றவங்கள்ட்ட மட்டும் ஏன் கேட்குறீங்க? எனக்கு அது புரியல. ஏன் அது ஒரு இட்ஸ் அ மீட் அண்ட் ஐம் ஈட்டிங் இட். நீங்கள் அது ஒர்க் ஷிப் பண்ணலாம், ஐ ரெஸ்பெக்ட் தட். நான் அது ஒரு டிஸ்ரெஸ்பெக்டே கிடையாதுல்ல. ஸோ லைக் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு டிரெக்டர் வந்து இதை எடுத்து என்ன மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை இது பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு கொடுக்கும்போது ஐ வாஸ் நாட் அஃப்ரைட் டு டேக் இட் அப். புரியுது. I got good criticisms, I got bad criticisms, but Like it's what? fine. Like all the comments, people were like, நீங்க வந்து எதுக்கு இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ், சீரியஸான கேரக்டர்ஸ். ஸோ நான் கேட்டதனுடைய பின்னணியும் ஓரளவுக்கு இதுதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஐ ரிமெம்பர் சீயிங் a lot of unfair opposition to Rene. எனக்கு அப்படிதான் தோணுச்சு. எனக்கு பார்க்கும்போது இவ பொண்ணுன்றதுனாலதான் உங்களுக்கு இந்த கோவம் வருது. ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்குள்ள காஸ்ட் லேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அது நம்ம தள்ளி வச்சிட்டோம்னா கூட இப்போதைக்கு ஒரு பொண்ணுடைய கோபம் இப்படிதான் வெளிப்படுத்தணும்ன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒண்ணு இருக்குல்ல சமூகத்துல. நீ ஓவரா கத்தக்கூடாது. இது கோவம் கிடையாது, எனக்கு தெரிஞ்சு she is strong and people here, like I'm not generalizing, I'm telling in my opinion not everybody likes strong women. That's what I feel. Personally, I feel that. ஏன்னா இங்க வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு இஷ்யூக்கு வாய்ஸ் அவுட் பண்ணாலே இது பொண்ணு பையன்லாம் மீறி எல்லாருமே ஒரு விஷயத்துல ஒரு கைண்ட் ஆஃப் லோ நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் லைஃப்ல ஜென்ரலாகவே. அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு பயம் இல்லைன்னு தோணுது. நான் இந்த மாதிரி விஷயத்த பத்தி பேசுறதுக்கோ இந்த மாதிரி விஷயத்த கூட நிக்கிறதுக்கோ எனக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஸோ ஐ லவ்ட் பெர்ஃபார்மிங் ரெனே. ரெனே has discovered a different side. I loved watching her too. Yeah, of me also, I would say. So for me, I think ஆமா, பெண் கதாபாத்திரம் அவங்க போர்ட்ரே பண்ணுறதுக்கும் ஆண் கதாபாத்திரம் போர்ட்ரே பண்ணுறதுலும் அவங்களோட கோவத்தை வெளிப்படுறது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. லைக் இன் அருவி ஆல்சோ எனக்கு ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் தட் ஐ ஹேட் இஸ் அவளை கொஞ்சம் நல்லவளாக தான் காமிச்சிருப்பாங்க. அது பை மிஸ்டேக்காக தான் அவங்களுக்கு ஏட்ஸ் வந்திருக்கு, அவன் தெரிஞ்சு வரல. ஸோ வாஸ் தட் அன் இன்டென்ஷன் டு மேக் த கேரக்டர் லைக்கபிள் அண்ட் பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் வர கான்சிக்வன்சஸ் ஆர் வாட் எவர் ஷீஸ் ஹர் ஆக்ஷன்ஸ் was more accepted because it was like this. இந்த கேள்வி இருக்கு, if it was made the other way would people have accepted? humanity நீங்க ஏத்துப்பீங்களான்னு இந்த கேள்வி எனக்கு அப்பவே இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் அந்த டைம்ல ஒரு இன்டர்வியூல நான் சொல்லியிருக்கேன். பட் recently I did கட்டை கூத்து சங்கத்துல போய் I did one course which is கூத்து performance and I was given திரௌபதி. இதே கேள்விதான் எனக்கு அங்கேயும் இருந்தது. ஏன்னா அவ்வளோ கோவம். I think in the literature space or in the myth space, Kannagi was the only one who was able to like fully forcefully show that anger. Everybody else was made to be a god or like one higher like punidamana or a female, like which is not okay actually, because like as a human being you should be able to express. Ana angry indradhu okay, ana nee likably angry. Exactly. So there is a selective with adula. And I feel even in female characters written in films that is a part of it. Like people do make it a little likable, they don't show it open. Like her character, which probably was the reason why a lot of people didn't like it, because it is new to them. For years and years and years women have been made to be on an upper, a mother or like a pure soul or like a god. Like even Draupadi Amma is like a god. Like they look at that female character in one first day போட்ருவாங்க. அது ஒரு ஸ்மார்ட் மூவ். இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் a place where they will be like கண்ணகி நீங்க சொன்னதனால அங்க கூட இந்த ஒரு நல்ல பியூரான ஒரு பொண்ணுக்கு இந்த அநியாயம். So there's always that narrative where she's a very pure, very like அந்த மாதிரி ஒரு குத்து விளக்கா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க வெடிச்சா இட்ஸ் ஃபைன். பட் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே why can't I be a bold character? Why can't I be a angry person? I can be angry. Even I am a very short-tempered person in general. So in school, I faced that a lot because I speak and I open up and I speak and I don't hold myself back. I've been called out names. I've been called names and I've been told that, okay, she's difficult. She's got a lot of attitude. And somewhere after school, I feel like that has affected me, which I had to go address in therapy. Right. Like, you know, societal pressure has made me a particular way, which is making me question how I was. And now I'm trying to go back to the place where
oh, this is how I was, but something happened in between, I changed, and then now I have to go back to that who I was or who I was as a child. All of these comes from... Anytime you start to deny your instincts, they come back with a big bill. No? Yeah. And in fact, even the roles that I get, honestly, after Aruvi, even the roles that I get, or bold character, or a female-centric character, I'm okay to do a flawed... Serious romantic kudukka matanga. I'm like... So there is a stereotyping of these characters. I was going to ask you, usually it's the reverse problem people talk about. Right. இல்லையா? Which is எனக்கு நான் தெரியாம இந்த ஒரு சில்லி ரோல் ஒன்று பண்ணிட்டேன். எனக்கு வெறும் சில்லி ரோல்ஸா மட்டும் தான் எனக்கு வருது. எனக்கு அர்த்தமுள்ள கதாபாத்திரங்களை கொடுக்க மாட்டாங்க. I was going to ask both of you. நீங்க இந்த ரோல்ஸா பண்ணதுனால இதெல்லாம் நீங்க ஒரு ரெவல்யூஷன் பண்றீங்க. No, we are called serious performers and people don't approach us in a lighter note at all. அது ஏன் தெரியல. ஏன்னா எப்படி சொல்றது, இப்போ துஷாராக்கு கொடுத்தா அவங்க ஒரு பர்ஃபார்மர். What are we there in cinema for? We are here to perform, and I totally appreciate the fact that I'm a performer or she is a performer. அது வந்து like it is building a great self-confidence for me. Like already I'm very confident. People term that as overconfident, but I don't care. Like I know I'm quite confident about myself. அப்படின்றபோது serious performer, see, we all are here to perform versatile roles பண்ணனும்னு எனக்கு ஆசை. Like see, not every human being will always have a serious side to that person, right? They'll also feel vulnerable at times. They'll be innocent. I want to perform that side of me also. But when directors approach us, they'll be like, நீங்க perform பண்ணிடுவீங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன கேட்கலாமா, பயப்படுறாங்க. உண்மையாவே ஏதாவது லைட்டர் நோட்டா கொடுத்து அது வந்து மேபி ஆடியன்ஸ் ரிசீவ் பண்ண மாட்டாங்களா? I don't know what their thought is, but they don't approach me for that. Do you feel like it's a better problem to have in comparison? It's not a problem at all is what I'm saying. It's not a problem at all. Like it's a problem for me for sure, because I want to be like lively and happy and romantic on screen. Like I don't want to be the only serious person. I would say it is happening in my real life, so I'm very happy on screen, like doing what I love doing. Okay. In happy fact, for you. In fact, while we were doing the poster shoot, Gopi Prasanna, he was the one who was going to do it. He asked me, உங்களோட போட்டோ தேடினா எதுவுமே சிரிக்கிற மாதிரி எல்லாம் சீரியஸா இருக்காங்க. I'm like, எங்க எக்ஸாம்ல கூட எக்ஸாம் ரோலே அப்படிதான். So I'm like, please, I am a jolly person. Give me that. Do you have any favorite angry women on screen? On screen? Yeah. I mean, favorite character for me is Neelambari from Padayappa. Yeah, so that's a angry and ஒரு மாதிரி ஒரு கெத்தான ஒரு character for me. Sure. I love Shriya Reddy ma'am. LA isku. That I think, and of course Ramya Krishnan ma'am, I would love to perform Neelambari as Neelambari again, but it will be very challenging is what I feel. But I think not just angry women, like mostly a lot of women. Angry women, I don't mean to, you know what I mean. அந்த கேரக்டருக்கு ஒரு பெரிய கோபம் உள்ள ஒரு கதாபாத்திரம், ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு I need to avenge this அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு I don't know. டக்குன்னு நான் கொஞ்சம் பீட்டரானு தெரியல. எனக்கு கில் பில் இந்த மாதிரி மூவி எல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வருது. ஒரு எக்ஸாம்பிள். Kill Bill is an amazing movie. I recently rewatched Gone it. Girl is also cool, right? Gone Girl is my favorite. Like I love that character. I like grey characters, like generally, like. Yeah. Which is what I've done in this. I started off as a grey character. Right. இப்போ நம்ம இந்த படம் அருவி பத்தி பேசும்போதோ இல்ல நட்சத்திரம் பத்தி பேசும்போதோ இல்ல, அவங்க வந்து என்னதான் அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு ஆதங்கம் இருந்தா கூட அவங்க வெளிப்படுத்துற முறையில நீங்க வெளியில ரொம்ப தூரத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஏதோ ஹாப்பியான ஒரு உமன் தான் நீங்க நினைப்பீங்க இல்லையா? அவங்க பாட்டுக்கு ஜாலியா சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க, மோஸ்ட்லி சிரிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க, நாட் அவுட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் தோ. How do you அந்த மாதிரி போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் what's typically going on within in terms of ஆமா இதெல்லாம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு, ஆனா நீங்க வெளில எதுவுமே காட்டிக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்றது. It's easier said than done, I'm assuming. Yeah. So I think it required a lot of emotional restraint when I played Renee, because நீங்க சொன்ன மாதிரி அவ வெளியில நான் ஒரு திமிரான கெத்தான அந்த சீன்லயே இருக்கும். அந்த பொண்ணா தெரியலாம், ஆனா சில்லா உடைக்கப்பட்ட கண்ணாடி நான். So basically she is not saying she is broken
in her body or whatever, but the societal pressure on her, the things that she faces on daily life, அதுலயே அவ சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஃபிளாஷ்பேக்ல சில்லிச்சிட்டா நொறுக்கப்பட்ட கண்ணாடி because of அவள் அப்படித்தான் கூட ஞாபகப்படுத்துது. I'm telling you, Renee is an extended version of அவள் அப்படித்தான். I feel it. நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆங்கிரி உமன்னா நான் ரெனேவே சொல்லுவேன். இட்ஸ் பிகாஸ் அவ வந்து எப்படி சொல்றது, ஒரு பாயிண்ட்ல ஒருத்தவங்க வந்து கேட்கும் போது நீ ஏன் இப்படி இருக்க, ஆனா பட்டாம்பூச்சி, நான் ஒரு பட்டாம்பூச்சி மாதிரி அவ ஃபீல் பண்ணி சொல்றது, அந்த என்டையர் கொரியோவே வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். அவ ரொம்ப சைலண்டா உட்காந்து அவ பாட்டுக்கு அவ வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பா. அப்போ ஒரு பர்சன் வந்து இப்படி கேட்கும் போது she be like very transparent. This is what it is, this is me, this is who I am அப்படின்னு சொல்றது வந்து I think that needs a lot of courage is what I feel. ரைட். எனக்கு இது பார்க்கும்போது எப்படின்னா, இதுவாக இருக்கட்டும், நீங்க ப்ளே பண்ண கேரக்டரா இருக்கட்டும், இதுல இருந்து அவங்கள கொஞ்சம் நிம்மதியா விட்டா அவங்க ரொம்ப ஜாலியா இருப்பாங்களே. Actually life போட்டு exactly கொஞ்சம் நிம்மதியா விட்டா சொல்லுங்க. Yeah. Sorry, can you like... No, we were just talking about the emotional restraint that you have to observe. There is, that's what, like when I mentioned in the first answer itself, like there is a way we are expected to react. ஆமா. ஒரு it's like when ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு, அந்த பாக்ஸை விட்டு தாண்டி போனா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆக்சுவலி படையப்பாலே டயலாக் வந்து அதிகமா கோவப்படுற பொம்பளையும் அதிகமா ஆசைப்படுற ஆம்பளையும் சரித்திரம் இல்லை. I mean for years and years சினிமால அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. Even like I said in Draupadi also, my movement when I was being trained for it, my movement was still, I have so much anger but my movement was still restrained. And I'm like, why can't I so there was a point where Dushara and Draupadi have a idu where I'm like, hey poda abdina, but my guru told me don't do that. He told me don't do that, it won't be received well with your Dushara மேல sympathy வந்துரும்ன்ற மாதிரியா. Yeah they like இல்ல அந்த கால கட்டத்துல அப்படி பேச மாட்டாங்க, இந்த கேரக்டர் அப்படி பேச மாட்டாங்க. So again அந்த டைம் மித்லேந்தே they've made இந்த கேரக்டர் ஒரு ஃபீமேல் இப்படி பேசக்கூடாது, பேச மாட்டாங்க. So that's it's for instance a personal example. நான் எங்க அப்பா அம்மாவோட கோவில் திருவிழாக்கு எதுக்கோ போனப்போ தேர்ல there was a drunk man who came and asked for money from my dad. எங்க அப்பா கொடுத்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க. நான் வந்து நீ இப்பதானே வாங்கின, அது வரை குடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் நான் ஓப்பனா அப்பட்டமா சொன்னேன். my parents and my relatives pulled me aside and they said குடிகாரன்ட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்லை, நீ எதுக்கு பேசுற. I'm like so what, I want to ask him. அவன் மண்டையில ஏறுதோ இல்லையோ ஏன் நிம்மதிக்கு நான் கேட்கணும். I want to ask because that's how I'm feeling. And here's an interesting part. அதே இடத்துல இப்போ ஒரு பையன் இருந்திருந்தா they would have let that happen. protector-ஆ பாத்துப்பாங்க. Yeah. So I blasted my friend. I was like, no, do not stop me from saying engita, don't tell me what I should do. I'm old enough to take the decision. Kudigara, you are all there. And then their response was, illa, he's drunk, it won't get in his head. What if he reacts differently? I'm like, you're all there. No, you can all take care, it's fine. So na samma kadupai enga appa like relatives சொன்ன, no, don't. That's, you cannot tell me I can't question something like that. But it's a very systemic problem for years and years and years. We've been told. குடும்பங்கள்ல கூட நம்ம அதான் பாப்போம் அப்படி நினைக்கிறேன். I mean I love my family, but there are still these systemic problems which they themselves don't realize. It's only now we are having conversations about it. I am talking to Amma and I'm also having conversations about how, like, you know, as simple as an assault on a bus or whatever, you know, all these conversations are happening now. இப்போ என் தங்க சில டைம் வந்துட்டு அவ கடுப்பாயிட்டு என்னையே ஏன் சொல்றேன்னு வீட்டுல கத்தும்போது அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபேமிலி கிட்ட எப்படி இருக்குன்னா, சரி விட அவ காம் டவுன் ஆகட்டும். Exactly. அவ இப்போ கொஞ்ச நேரம் இப்படிதான் அவ கத்திட்டே இருக்கா, அவ டென்ஷனா இருக்கும்போது பேசக்கூடாது. இல்லன்னா இப்படி சொல்லு, என்ன பத்தினா அவளுக்கு பசிக்குது அதனால அவ கோவப்படுறா. I'm like, டேய் இல்ல உண்மையாவே எனக்கு இங்க இருந்து கோவம் வருது. சரி இரு டக்குன்னு கூட சாப்பிட்டுட்டு கத்துறேன். ஆமா. எக்ஸாம் பத்தியும் பேசலாம். Yes. இல்லாட்டி இவங்க விட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம தமிழ்ல பேசினாலும் எக்ஸாம்னு சொன்னாலே ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் தோணக்கூடியது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் ஷுவர். அந்த பெஞ்ச் பார்த்தாலே எனக்கு அதான் தோணுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் என்ன மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் இப்படிதான் நீ நடக்கணும் அப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான முதல் ட்ரைனிங் ஓரளவுக்கு அங்கதான் நடக்குது இல்லை, இந்த சிஸ்டம்ல தான். ஆடக்கூடாது, அசையக்கூடாது, பேசக்கூடாது, இதை பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி. வாட்ஸ் யுவர் மெமரி ஆஃப் திஸ் ஐடியா ஆஃப் எக்ஸாம்? ஏன்னா அது ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது, ஒரு மேக் ஆர் பிரேக் இவெண்ட்டாக தான் ப்ரமோட் பண்ணப்படுது. இதுல போயிருச்சுன்னா அவ்வளவுதான் வாழ்க்கையே காலி அப்படின்ற ஒரு பயத்தை தான் ஊட்டி பண்ணுவாங்க. வாட் anecdotes do you remember of? See, for me, இப்போ ஒரு serious aspirant who's writing a competitive exam, அவங்களோட ஃபவுண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மெயின்லி ஹார்ட் ஒர்க், their dedication, like they'll be wanting to become someone.
and they are like very competitive with this exams. So this series will definitely not weaken their faith in exams. It's gonna just strengthen the vigilance, you know, like it's gonna ask uncomfortable questions without giving away easy answers. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் எப்படி சொல்றது, ஒரு சிஸ்டம் ஆஸ் அ ஹோல் பேசும்போது corruption is something that has to be addressed. We have to question. It's not just it can be like a social issue இருக்கலாம், but in this case it's institutional இருக்குல்ல. அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது I think we are not complaining or like weakening the faith of aspirants, but we are generally, like even for the parents, I'm telling, we are just reminding them something like this is happening. So why fairness in such system is important. So, and when I was given Jhansi, I had to perform this character. She operates with a lot of, you know, conviction. நான் சொன்ன மாதிரி she had to have this emotional restraint. அவளுக்குள்ள அது இருக்கணும், because she might come out as a tough person. Anna, she is not. She is vulnerable. So this series is questioning the vulnerabilities within the system. அது சீரிஸ்னுடைய பார்வை. உங்களுடைய அனுபவம் என்ன எக்ஸாம்ல? I loved working in it because see, when it comes series to அல்ல, general examination, இந்த எக்ஸாம் அப்படினா உங்களுக்கு தோணக்கூடிய ஒரு விஷயம். இல்ல, I'm a very nerdy student. அப்படியே very nerdy student. அது ஏன்னு நான் சொல்லிருந்தேன், நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல சொல்லிருக்கேன். நம்ம வீட்ல வந்து நான் எனக்கு டான்ஸ் ஆடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். 6th standardலயே I wanted to become an actor. அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து டான்ஸ் ஆடணும்னா நான் நல்ல மார்க் எடுக்கணும். So I had that restriction at house. ஊர்ல இருந்து வந்தா படிச்சா மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஆகணும், நான் படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்போது நான் வந்து டான்ஸ் ஆடணும். நான் வந்து ஐ லவ்ட் பீயிங் இன் ஸ்பாட்லைட். ஆனுவல் டேல எல்லாம் கை தட்டுறது வந்து இட் கேவ் மீ அ ஹை. தட் வாஸ் லைக் வெரி மோட்டிவேட்டிங் ஃபார் மீ. அப்படி இருக்கும்போது ஐ வாஸ் லைக், சரி இப்போ நான் நல்லா படிச்சாதான் என்னால போய் டான்ஸ் ஆட முடியும். நல்லா படிக்கிற பொண்ணு எதுக்கு இப்படி ஆடிட்டு இருக்கேன்ல யாரும் சொல்லையா? யார் சொன்னாலும் எனக்கு கவலை இல்லை. ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த மாதிரி சொன்ன வாய் தான் இப்போ வந்து ஒரு போட்டோமா அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு செம்ம கெத்தா இருக்கு. ஸோ ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் see all these messages, passing comments எல்லாம் doesn't stop me. அத நான் சொன்னேனே, அந்த ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, இட்ஸ் மை செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகே. அது லாயர்லாம் படிச்சிருக்கீங்க? ஆமா, நான் எதுக்கு எக்ஸாம் எழுதினேன்னு தெரியல. ஆக்சுவலி மை கான்ஸ்டன்ட் क्वेश्चन இஸ் sin θ cos θ அதெல்லாம் எதுக்கு படிச்சோம், நம்ம யூஸே பண்றது இல்லையே, எக்ஸாம் எதுக்கு எழுதினோம். நான் அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டடிட் சயின்ஸ், வேற சயின்ஸ் முடிச்சுட்டு லா பண்ணேன். பட் school level examination I actually don't understand. Like I'm someone who believes in skill based இது. So எனக்கு பசங்க இருந்தா நான் வந்து அந்த மாதிரி தான் வளர்ப்பேன். I mean of course basics தெரியணும், basic education இருக்கணும், பட் அதை தவிர்த்து ஸ்கில்ஸ் தான் நான் வந்து I would want my kids to like அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை வந்து I'll try to. So examination, this pressure of 10th standard boards and 12th standard boards la ennala like I was terrible because I studied in a school where everybody was studying PS, so it's like academic IIT and the madri oru, and I was an outcast in that school. Like I flunked all my exams, re-exam you fail ana, so exam nale oru tension enakku adula Hindi exam, so I used to cry before Hindi exam. enakku I did second language Hindi, so my personal idu with exam is yo edukada exam eludronu, that is one part of the answer. But in the exam எனக்கு பிடிச்சது, ஏன்னா I had to work and my character was also very different from. Both of you play the police, huh? Yeah, I mean I don't know how much we can reveal. Do I தெரியல, அத எவ்வளவு ரிவீல் பண்ண முடியும்னு தெரியல. But I also went for civil service examination classes. So before Aruvi நான் கிளாஸ்க்கு போய் படிச்ச அண்ணா நகர்ல போய், அதுவும் நான் எதுக்கு படிச்சேன் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிருக்கேன். எல்லாமே ட்ரை பண்ணியாச்சு. I mean curious kitten, I mean that's my bottle has stay curious, that's what I like. So I understand the difficulty of this exam, and when some issue or like some kind of unfair practice happens in the exam for so many students who come from different places in the country, it boils inside that like the corruption is making even in education, like there is corruption everywhere, but the one place I wouldn't want corruption is education, you know. And in that too, when you're going for an authority like a government authority, அந்த மாதிரி examination இதுலயும் corruption இருக்கும்போது it's like
அண்ட் ஏற்கனவே இது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு இன்ஈக்குவல் செட்டப்பா தான் இருக்கு இல்லையா? ஒரு அதாவது நீங்க உங்க எக்ஸாம் பேப்பர் காமனா இருந்தா கூட அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸோட சூழ்நிலைகள்லாம் காமனா இருக்கிறது கிடையாது. சில பேர் வந்து 0ல இருந்து அந்த இடத்துக்கு வர வேண்டியதா இருக்கு, சில பேர் 50ல இருந்து அந்த இடத்துக்கு வர்றதா இருக்கு. ஆனா ஆல்ரெடி நம்ம அது மேல ஒரு ஃபேர் அப்படின்ற ஒரு போர்வையை போத்தி தான் அதை நடத்துறோம். லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் கிளாஸ் போகும்போது ஐ எம் privileged, so I studied in an English medium school and I came, but there were also other students who came from villages who were trying to cope up with the language and everything. And when you go for an interview, like I think it's important how you present yourself and all of that. So like you said, people come from different backgrounds and it's already an unfair place. சில பேருக்கு அங்க வந்து எழுதுறதே பெரிய விஷயம். ஆமா, அதுலயும் ஒரு கூதல் நடக்குதுன்னா that's like now you need to like really fix the system. நான் வந்து I think college first year நான் எழுத விடல, அட்டெண்டன்ஸ் இல்லன்றதுனால டெய்லி கிளம்பிட்டு பீச் போயிட்டு வந்துருவேன். எக்ஸாம் எழுதுற பாவலா பண்ணிட்டு கேட்பாங்க எப்படி எழுதுனா செம்மையா எழுதுனா அப்படின்னு மண்ணை தொட்டிட்டு. I also almost did the same thing. I went to PhD. நீங்க நர்ட்லாம் சொல்லிட்டு என்ன இப்படிலாம் பண்றீங்க? 12th passing நானு. I don't have a degree. I'm not a lawyer. I always wanted to be an actor. I did 2 years of engineering, 2 years of National Institute of Fashion Technology la fashion designing. Nice. அது எல்லாமே வந்து parents pressure, conservative thoughts அதனால தான். இதே மாதிரி காலேஜ் போவேன், எக்ஸாம் பேப்பர்ல செமஸ்டர் எக்ஸாமோ இன்டர்னல்ஸ்லயோ பேர் எழுதுவேன், படுத்து தூங்குவேன், வருவேன். அங்க கோயம்புத்தூர்லனால கோத்தகிரி was close by, so கார் எடு, டிரைவ் போ வா. This was my like day-to-day college life. நல்ல செட்டிங். Like my friends were also very supportive. But உண்மையாவே one word that my dad told, சார்பட்டா பார்த்துட்டு, he kissed me on my forehead and he said, நீ இப்படி நடிப்பேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் வந்து இந்த 4 வருஷத்தை வேஸ்டே பண்ணிருக்க சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு. இப்ப ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு வந்து நான் ஐபிஎஸ் ஆகணும், ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு ஆசை. ஸோ when நான் ஒன்று தான் எப்பயுமே சொல்வேன், being an actor, the most fun I have and I love about being an actor is I get to play life of different characters. That's true. So அப்படிங்கும்போது போலீஸ் ஆகணும்னு சொன்னீங்களா பாருங்க, அவ்வளவுதான். அது வந்து I enjoy that when I go back and tell my parents and they're not offended because of that. They love it. They love it. So that's the best part. ஏன்னா இந்த பொண்ணு பேசினாலும் பேசும், படினாலும் படி, நடிக்கணும்னாலும் நடிக்கும், பாட மட்டும் சொல்லிடாதீங்க வராது. It's the opposite. Sorry, I was just going to say, எங்க காலேஜ்ல லெட்டர் அனுப்பிச்சிட்டாங்க வீட்டுக்கு. I didn't know that was the system. நம்ம எக்ஸாமே எழுதல அப்படின்னா அவங்க வீட்டுக்கு ஒன்று அனுப்புவாங்கன்றது கூட நமக்கு தெரியாது. அதனால as usual எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தா மொத்த குடும்பமுமே ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு 10-15 பேரு இங்க யாரோ நிஜமாவே செத்து போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த இடம் இருந்துச்சு. எல்லாரும் அங்கங்க ஒரு மாதிரி இப்படி ஒரு மாதிரி இன்டென்ஸ் வைப்ஸோட உட்கார்ந்து இருக்காங்க. அப்படி நான் as usual முத்து ரஜினி மாதிரி இல்ல அப்படி பாடிட்டே அப்படி உள்ள வந்தோடனே அவங்க வந்துட்டு எங்க போயிட்டு வர I'm telling you the next 1 or 2 hours made me feel like I had done something extraordinarily horrendous in life from which there can be no redemption. Oh shit. அங்கங்க பெரிய 40 வயசு 50 வயசு அவங்கலாம் அழுதுட்டு இருக்காங்க, இப்படி பண்றாங்க. We have a similar story actually. நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே நான் அட்டெண்டன்ஸ் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு காலேஜ்ல டைரக்டா பேரண்ட்ஸ்க்கே ஃபோன் போயிடுச்சு. Because I was in கோத்தகிரி and வந்துட்டு அம்மாவும் டாடியும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க, நீ படிக்கவே வேணாம், கல்யாணம் பண்ண வைக்கிறேன், அப்படி இப்படி ஒரு பெரிய டிராமா நடந்தது. ஒரு பெரிய டிராமா நடந்து. ஆனா I'm telling you that 7 years before cinema changed me as a person. அந்த struggles எல்லாம் நான் go through பண்ணேன்னா I wouldn't know the value of what I'm doing right now. So I totally appreciate all that happened at that point of time. Of course. Sorry, I cut you. எனக்கு வந்து I hated exams, but I was still a nerdy. Like I studied in a school, so I had to be like law படிக்கும் போதெல்லாம் நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். I'm like, அரியர் வரக்கூடாது. பட் I also had same attendance issue. So exam எழுதணும்னா நான் செகண்ட் இயர்ல இருந்து பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். So எனக்கு காசு கொடுத்து I could like I studied in Christ. What were you working as? I was a Red Bull girl. That gave me a lot of money. Yeah. So I was like, சரி, I used to do sports. அட்டெண்டன்ஸ் தேவை, கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்லேருந்து வரும், கொஞ்சம் வந்து காசு கொடுத்துடலாம். 80க்கு மேலே இருந்தால் யூ கேன் கிவ் மனி அண்ட் தென் யூ கேன் பே த ஃபைன் அண்ட் தென் யூ கேன் கெட் யுவர் எக்ஸாம் இது கிளியர்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்லாம் நான் வந்து அப்பாட்டேருந்து காசு வாங்கினேன். தேர்ட் இயர் சரி ஓகே, நம்ம எனிவே பங்க் அடிக்க போகிறோம், கூத்தடிக்க போகிறோம், நம்ம வந்து வில் கோ அண்ட் பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணி காசு வச்சு அதை பே பண்ணிடலான்னு. Institutional corruption. But I mean, that's an institutional problem. They are asking me for money. If I have to clear my exam, I have to pay. My smart way was to get a part-time job. That's why we're part of this exam now.
So Prime should be really lucky to have you. Thank you. exam promotion max. This is என்ன கேள்வி கேட்டாலும் come back to that. சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டா துஷாரா will be like, so the exam ஓட முதல் ரோல் பண்ணும்போது அவங்க எங்களை they make us comfortable. We had like a buffet of breakfast there. நான் சொல்றேன். எங்கேயோ போயிட்டீங்க. இல்லையே நான் முட்டை தானே சாப்பிட்டு வந்தேன் வீட்ல. அம்மா எனக்கு யூஸ்வலா வரலையே. So you said ஹிந்தி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப என்ன சொல்றது Achilles heel மாதிரின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அவங்க சொன்னாங்க. அதான் என்னடா ஓ நீங்க பயங்கரமா ஹிந்தில பேசுவீங்க. செமையா பேசுவேன். ஏன் no I'm saying இது நான் எப்ப சொன்னேன் அப்படின்னு யோசிச்சிட்டு இருந்தேன். Maybe you guys had a conversation. No அந்த மாதிரி தமிழ் தான் நமக்கு. I'm very happy and fluent with the language. So I think இந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணி அவனும் வாழ்க்கையிலன்னு ஒரு கட்டாயத்துல தள்ளினாங்கன்னா தயவு செய்து இந்த எக்ஸாமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு ஏதோ Max. It was a nightmare. நான் வந்து actually there's a syllabus differentiation இருக்கு 12th standardல. லாஸ்ட் அந்த 10 mark question 15 mark question வந்து ரெண்டு differentiation ரெண்டு integration இருந்து வரும். differentiation full தரும் எல்லாமே தெரியும் அந்த மாதிரி. ஏன்னா it was a compulsion for me. படிச்சாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் காலேஜ் போறேன். ஃபர்ஸ்ட் டே போயிட்டு மேம் வராங்க, வந்துட்டு இப்படி போடுறாங்க. அது இன்டகிரேஷன் வரைக்கும் தெரியும். அதுக்கப்புறம் சர்க்கிள் இன்டெகிரல் டபுள் இன்டெகிரல் அப்படின்றாங்க. அதுவும் நான் என்னது இது அப்படின்னு கேட்கணும். யூ கெட் அப் ஆன்சர் அப்படின்றாங்க. மேம் ஐ ஸ்கிப் திஸ் சாப்டர் மேம், திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் சின்ஸ் தென் எவ்ரி டைம் ஷி வாக்ஸ் இன் டு த கிளாஸ் ஷி பி லைக் கெட் அவுட். தட்ஸ் ஆல். ஐ டோன்ட் நோ வை. ஷி பி லைக் கெட் அவுட், பிரிங் யுவர் பேரண்ட்ஸ், கம் டு மை கேபின். I was in such a trauma. I was like, ஐயோ I can't go to this. எனக்கு ரொம்ப என்னோட கான்ஃபிடன்ஸே உடைச்சிட்டாங்க. நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல இருந்து ட்ராமடைஸ் ஆகாத யாருமே இல்ல. கரெக்ட். பட் ஆனா மேத் இஸ் ரைட். நீங்க இப்ப பாருங்க, ஆல்ரெடி ஐ அம் ஃபீலிங் ஒரு மாதிரி இருக்கு. கரெக்ட்டா அந்த செட்டப்ல உட்கார வச்சிருக்காங்க. பட் the strange thing even after that, அது ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு மைல்ஸ்டோன் சொல்லும்போதுல இந்த இடம் தான் உன் வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்க போகுது அப்படின்னுவாங்க. அதுக்கப்புறம் 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த இடம் தான் அப்படின்னுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கல்யாணம். சாரி. So it feels like it's a never ending series of exams that you're having to cross towards what என்றது தெரியல, towards another more important exam apparently. Right now what is the exam that you're being told you should pass? Right now we should pass this exam. பாஸ் ஆயிட்டோம்னா நாங்க சக்சஸ். Yeah, like I think living in the moment for me. Yeah. Like யார் என்ன சொன்னாலும் இப்போ like utmost respect to everybody who's telling me for my good, but end of the day எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை தான் நான் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி அதான் நிறைய லைக் ஒரு சிஸ்டம் இது. அது யூ கான்ட் ஒரு லூப்ல மாட்டிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே. இப்ப நான் மட்டும் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ்ல யோசிக்கவே தேவையில்லை. we are all inside the box. இதுக்குள்ளேயே இப்ப எல்லாரும் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் தேடிட்டு இருக்காங்க. இங்க உள்ள இருக்கிறதே we are not seeing it. So I am a person who believes in, you know, like seizing the moment and living in the moment. So yeah, like she said at this point in இதுக்கான awakening உங்களுக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சது? எது இதுவா தெரியல. அடிபட்டு வாழ்க்கையில அடிபட்டதுனால கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ. லைக் ஐ திங்க் மை மதர் இன்ஃபேக்ட். ஏன்னா அம்மா வந்து அவங்க ஒரு 25 வருஷமா ஒரு லைஃப் வாழ்ந்துருக்காங்க. அதை நான் பாக்குறேன்ல. அதுல இருந்து நான் என்ன டிஃப்ரெண்டா பண்ண முடியும்? இப்ப கன்னியாபுரத்துல இருந்து ஒரு ஆக்டர் வந்திருக்குன்னா அந்த பொண்ணு நானு. என்னை பார்த்து ஒரு ஆள் இன்ஸ்பயர் ஆகி வந்தாலும் அதுக்கு நான் என்ன வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி நான் ஒன்று வச்சிருக்கேன்ல. அது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அ செல்ஃப் அவேக்கனிங் தாட் தான். நிறைய பேருக்கு அவங்க வீட்டில் இந்த அம்மாக்கள் அறிவுரை கொடுப்பாங்கல்ல, இப்படித்தான் வாழணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும்போது இப்போ இதெல்லாம் கடைப்பிடிச்சிட்டு தான் இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்துருக்க. ஆனா நீ ஒன்றும் அவ்வளோ ஜாலியா இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே அப்படின்ற இடத்துல இருந்து அந்த முதல் பாடம் கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன்ல. Very true. Like when we look at our mothers. Yeah, definitely. அது நீங்க எப்படி சொல்ற, அவங்க எல்லாரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா most of the parents they be like என் பிள்ளைக்காக நான் வாழ்றேன். No matter what they go through they be like I'm doing this for the sake of you. புருஷனுக்காக, பிள்ளைக்காக, பேரனுக்காக, பேத்தி உனக்காக நீ எப்ப வாழ்வ? அதுதான் I always ask my mother, when are you going to live for yourself? நான் என்னடி இவங்க எல்லாரும் தான் நீங்க தான் நான். Exactly. இது வந்து ஒரு சொசைட்டல் நார்ம். இப்படிதான் இப்படிதான் இருந்திருக்கு. And when Aditi said எதிர்த்து நம்ம கேள்வி கேட்டாலோ, அந்த குடிக்காரனை கேட்டான்னு சொன்னாங்கல்ல, அப்படி கேட்டா கூட
they're not used to questioning people like that. அப்படி நம்மள பார்க்கும்போது நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கும்போது இது இப்போ ஒருத்தவங்க என்ன பார்க்குறாங்க ஒரு க்ரௌட்ல பார்த்துட்டே இருக்காங்க, that is making me uncomfortable. நான் even I will not keep quiet. I have asked so many times, என்ன பார்க்குறீங்க, என்ன தெரியுது, இப்படியே கேட்பேன் நான். அவன் வந்து ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளா போயிடும். That is true. So அது ரொம்ப வந்து இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லயே I have seen அவன் இப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பான், நானும் இப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பேன். I get so angry. என்ன தெரியுதுன்னா எதுக்கு இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, ஏதாவது பிரச்சனையா, இப்படியே கேட்பேன் நான். ஆனா அங்க நிறைய பேர் அது கேட்காம போயிடுறாங்கல்ல. அந்த குவெஸ்டனிங் வந்து ஏன் அது ஒரு அப்படியே நம்ம வளர்ந்துட்டோம். அம்மா எல்லாருமே வந்து மத்தவங்களுக்காக ஓகே இப்படி பேசினா தப்பு, இது தப்பு, அது தப்பு, என்னென்ன தப்பு தப்பு தப்பு. You feel like that works for you? அது அந்த மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுப்பும்போது ரொம்ப வெர்பலாவே அது வர்க் ஆகுது அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல? When I look at him itself, he'll be like, he just walk away. Not he, like அவங்களுக்கு தெரியும்ல, நம்மளுக்கு தெரியும். Like when somebody crosses me also, I'll feel ஏதாவது தப்பான இன்டென்ஷன்ல பாக்குறாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். So அது I think it's good to be vocal about such things is what I feel. என்ன எக்ஸாம் நான் இப்போ பாஸ் பண்றதுக்கு இருக்கேன்னு கேக்குறீங்களா? எப்படி நடிக்கும்போது ஒரே மாதிரி முன்ன நடிச்ச மாதிரி நடிக்க கூடாது. How do I up my skill? I am very critical. So I am trying to love myself a little more, and I think I have some kind of a what is that syndrome that say imposter syndrome, right? So I'm trying to break all that. My exam is personal growth, personal confidence, bring it up. How to not question myself, how not to judge myself even on screen. All these questions இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்? அந்த பிரேக் த்ரூஸ்லாம் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஐயோ, it's a lifelong process. அது எப்படி கத்துக்கிட்டீங்கன்னு புரிய வச்சிட்டீங்க. உங்களுக்கு அதே பிரச்சனை இருக்கா? Lots of self loathing. உங்களுக்கு அதே பிரச்சனை இருக்கா? ஓகே, இதுதான் பிரச்சனை. So that personal growth in terms of like building my confidence and the way I have to like in acting, how do I find different characters, what do I have to do, I still haven't figured, honestly. After Aruvi, I'm still struggling to find the workshops and all that. Yeah, I don't like to be idle. So vela illana I like to go and do some workshops. So I constantly go and do workshop because that keeps me going, like mentally. Somewhere I feel confident after the workshop, then I come back and then I come here in this industry. Somewhere I do get affected by it. Right. I'm like, okay, why am I not getting opportunities as much as I should be? Then I'm like, okay, you know what, Vitrala, we'll go do something and better our skill, come back. So that's the journey that I am on right now. சூப்பர். இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது இதுல at various points ரெண்டு பேருமே ஒரு காப்பி யூனிஃபார்ம் மாதிரி ஒன்று போட்டுட்டு இருக்கீங்க. யார் உண்மை பொய் எல்லாம் தெரியல, பட் உண்மை பொய் வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க கொடுத்த ரியாக்ஷன் வச்சு am I a cop அப்படினீங்க? மாட்டிக்கிட்டீங்களா? பட் தெரியல, I could be anything la. I could be a student, I could be your teacher, I could be anything. That's true. Okay. But what's the show and you know? Yeah. எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ போலீஸ் ரோல்ஸ் நம்ம சினிமாக்கோ நம்ம கான்டென்ட்டுக்கோ புதுசு கிடையாது. பட் ஐ ஃபீல் லைக் இப்போ ஒரு டிபிக்கலி ஒரு மென் வந்து போலீஸ் ரோல்ல நீ பிளே பண்ணிட்ட அப்படின்னா யூ ட்ரூலி அரைவ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஜோன்ல தான் அவங்க பார்க்கப்படுறாங்க. அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜர்னி ஃப்ரம் ஆக்டர் டு ஸ்டார் invariably typically there is one police role that becomes very definitive in their careers at one point. But yet that you're talking about like established heroes, because I know young actors who are male actors who get police roles and they keep getting police roles. So they get stereotyped. Like I know an actor who keeps getting only those roles and he's trying so hard to not take it up. The cop roles, yeah. So now you're talking about the established one who have the opportunity to do multiple different roles, and so maybe there is that up of okay police role பண்ணிட்டோம்னா okay நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா அது கூட ஏன் நடக்குதுன்னா அந்த போலீஸ் ரோல் வழியாக அவங்களால ஆக்ஷனை பிலீவபிளா எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியறதுக்கான ஒரு கேரக்டர் ரீசனும் இருக்கு. கரெக்ட்டா? But இதுவே when women play cops, it's I don't know, do they approach it similarly? Do you get ஒரு ஆக்ஷன் ஸ்பேசஸ்ல என்டர் ஆகிறதுக்கான கொஞ்சம் ஃப்ரீ ரெயின் கிடைக்குதா, இல்ல அது எப்படி பார்க்கப்படுது? இல்ல, I would say it was a challenge எனக்கு personally when Sargunam sir approached. I keep telling in all my interviews I love stunts, I want to perform stunts. எனக்கு விஜய் சாந்தி மேம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது I want to like you know அடிச்சு நவுத்தணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரேஜ்லயே இருப்பேன் நானு. நான் வாங்கிட்டேன் எக்ஸாம்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. No, like
மா எல்லா இன்டர்வியூலயும் இப்படி சொன்னா நான் ஏதோ அவங்கள அடிச்சு நவுத்துற மாதிரி சொல்றாங்க. No, it was choreographed stunts of course. அது மீறி basically I wanted to stay emotionally and physically true to the character and I tried doing that. நான் நம்புறேன். இல்ல நம்புங்க நம்பாம போங்க, அதுதான் உண்மை. இதுக்கு மேல I did not prove anywhere, but yeah, that is what it is. But I think it was quite challenging. எனக்கு தெரியல men அப்படி பார்க்குற மாதிரி women பார்க்குறாங்களா, I have no idea. அது I really don't know. But I would say it was very challenging because நான் சொன்ன மாதிரி when you are playing a cop on screen, அந்த emotional restraint ஒரு physical toughness இருக்கணும். ஆனா வந்து என் கேரக்டர் இதுல வந்து it had to be innocent. She was not able to completely express what she feels, but ஒரு சிஸ்டம்க்கு எதிரா ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு எத்திக்கலா ஒன்று கேட்குறாவ. அப்படி கேட்கும்போது when she knows what she's doing because this subject is deeply social, deeply relevant போது it was very challenging is what I would say personally. Police character was I mean for a female they didn't see it differently. I think idiliyum stunts irunduchu. So but I have also seen like in Sariputta Sanivaram Priyanka played a constable but still a cop, and that wasn't a very forceful like stunt kind of it. So I think they are open to different kinds of police characters in films. In this one we had to do a couple of stunts. I mean maybe it fed my hunger is what I would say. Did you? And it was good because like you know when we are doing the stunts, I have not trained boxing or I have not trained anything like martial. I mean kalari is there but like not like police training madri. So when we were doing the stunts there were movements which didn't feel authentic or real, and so they had to correct us to you know okay இது வந்து practice பண்ணனும், இங்க எப்படி வரணும், அதெல்லாம் வந்து சொன்னாங்க. So that way there was a lot of learning in terms of like playing a character of a cop. இல்லட்டி அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு எல்லாம் பெருசா கிடைக்க போறது கிடையாது இல்லையா? Mostly women na slap தான் பண்ணுவாங்க, அப்படிதான் காமிச்சிருக்காங்க. Otherwise it's like generally I mean I guess Family Man la Samantha's character was like very like that had a lot of stunt and she was really good at it also. I agree, yeah. But mostly women characters have been slapping, so I think police வரும்போது there's a little more of stunts that they give. So இன்னும் கொஞ்சம் ரிஜிடாவே நீங்க பிஹேவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ்ல இல்ல. நம்ம இவ்வளவு நல்லா மாறி மாறி தமிழ் பேசுறதுனால I have to ask you there's been a lot of conversation about ஏன் தமிழ் பேசுற பொண்ணுங்களை காஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்களா நம்ம படத்துல அப்படி அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் okay ஏன் இங்க இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கான்ஸ்டன்டா எழுப்பப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அத பத்தி என்ன நினைக்கிறோமா? நான் ஆன்சர் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட்? Yes. So actors like see I am going and I'm doing a Kannada film right now. I'm doing a Malayalam film right now. I did a Telugu film right now. So if every language keeps like questioning that, then that's going to be a problem. But having said that, I still feel like there are characters like I feel really bad that I don't get cast in a lot of movies and but it goes outside. Like this is my personal opinion. So personally I feel bad. Yeah, na cast panlame. Why does it have to go to somebody who doesn't know the language? But it's not that female. No, I mean, it's not their problem. It's not their fault. Yeah. I mean, they are looking at it as a actor. அவங்களோட ஜாப் எந்த லாங்குவேஜா இருந்தாலும் அவங்க பண்ணணும்னு. But personally என்கிட்ட கேட்டா yeah, I mean I would prefer directors casting me in இப்போ இந்த சிஸ்டமனுடைய பதில் அதுக்காக என்னவா இருக்கு அப்படின்னா இல்ல இது வர்த்தக ரீதியாக அந்த காரணங்களுக்காக அவங்க வரும்போது இதுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்கேல் ஏதோ ஒரு விதத்துல உயருது, ஒரு அட்ராக்ஷன் ஏதோ ஒரு விதத்துல இட் பிகம்ஸ் மோர் அட்ராக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓவரால் இந்த காம்பினேஷன்ஸ்ல அப்படின்றது கொடுக்கப்படுது. அப்போ தென் தி क्वेश्चन பிகம்ஸ் அப்போ what am I supposed to do to improve perceptions of exactly my question. Yeah, true. See, I would say this pan-Indian actress. அது வந்து like very recently also I got a opportunity which I really wanted to do. Okay, and it was confirmed. I was said நீங்க தான் பண்றீங்க, welcome on board and all of that. Immediately I am saying that itself is not happening. I was like it is not happening. Then I'm getting a news saying no, they're looking for a pan-Indian actress. I was like you called me, you approached me and you wanted me to do it. You said welcome on board and now it has become like I'm not a pan-Indian actor.
ஓகே லைக் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஸோ ஹவு டு ஐ பிகம் அ பார்ட் ஆஃப் தட் அப்படின்னு நான் யோசிக்கல ஆக்சுவலி. ஜென்யூனா இட்ஸ் யோர் லாஸ்ன்னு விட்டேன். ஐ திங்க் இன்டர்வியூலாம் பண்ணும்போது திடீர்னு ஹிந்தி எல்லா லாங்குவேஜ் பேசலாம் அப்படி இல்லையே. ஆனா that doesn't matter. I know it doesn't. ஒரு commercially hits கொடுத்த ஹீரோயின்ஸ் லைக் ஐ ரியலி டோன்ட் நோ. இப்போ வந்து ஒரு கிராமத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது எங்கேயோ இருந்து ஒரு பொண்ணை நல்லா ஃபேர் ஸ்கின்னான ஒரு பொண்ணை எடுத்துட்டு வந்து போட்டது. சி I understand உங்களுக்கு லுக்கிங் குட் ஆஸ்பெக்ட் இருக்கணும். இட்ஸ் நாட் தட் we don't look good. It's not like dusky people don't look good. அத நான் சொல்ல வரல. But what I'm saying and again I'm talking this in my opinion. Like இப்போ நீ வந்து மதுரை தமிழ் பேசணும்னா தமிழ் தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணை நீ போட்டா it can connect to the audience like that. No, மூஞ்சில அடிச்ச மாதிரி இருக்கும், செம்மையா இருக்கும். இங்க உட்கார்ந்து அழுதானா அவன் அழுவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். So I really don't know how to break this pattern. Like I'm constantly working towards that. How do we do this? Like see, அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா தானே. Like she said, I want to perform in films that speaks about love, that speaks about vulnerable emotions of a woman, that shows a woman in avaloda innocent side. Ellame even I want to perform, and I'm also like looking and hunting for roles like that. But I wouldn't say I'm disappointed with the line of work that I'm doing right now or the characters that I am getting right now. I love what I'm doing. வருஷத்துக்கு எனக்கு ஒரு படம் பண்ணாலும் I'm very happy. Like my last release was Veeradhira Suran and it was on March 27th. அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷமா நான் ஒண்ணுமே பண்ணாம இல்ல. I'm doing versatile performances in different films. இல்ல அதான் வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதுல சந்தோஷமா தான் இருக்கீங்க. Yeah, of course. And ஆனா வந்து அந்த ஏன்ற கொஸ்டின் வந்து I'm not able to break it. லைக் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஃபினான்ஷியலா இருக்கலாம், இவங்க போட்டா வருவாங்க and all of that, you know. So indirectly இப்ப நம்ம பேசுறதுல it seems to boil down to நம்மள அவங்க எப்படி இந்த நெபுலஸான ஒரு வேகான ஒரு ஐடியாவா இருக்கு, அவங்க எப்படி பாக்குறாங்க. அது நேரடியாக நம்மளால அது உடனடியாக மாத்துறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்ன்றதே யோசிக்க வேண்டியதா இருக்குல்ல. இப்போ அதை நீங்க கிராக் பண்றது என்ன பண்ணணும்னு சத்தியமா நான் அதான் previous interviewsல கொடுத்திருக்கேன். If only there was a blueprint to understand like how things function in this industry, because I am terrible at marketing myself. Like I'm very bad at it. I wish there was some way, and I don't have too many people systems to backing you. Yeah, I don't have systems backing me. I don't have so many people to tell me or guide me. Have you been approached by systems? Saying, like, be part of us, we'll put you out there, we'll push you. Not really. I have to approach. Like it's like I have to approach, and that's also, I mean, that's a different conversation that we shouldn't go into. But coming back to your point of white skin people being cast or like Tamil, non-Tamil people, that happens to male also. Like I feel like there are a lot of characters which are put like pan-Indian nala, Malayali characters were made to speak in Tamil. It's very rare that the scriptwriter makes it, I mean, he's smart enough to make that character itself a Malayali character in a Tamil film. There are also situations where they make a Malayalam actor male actor. அதனால அது ரைட்டிங்ல மாத்துறது கூட நமக்கு பாத்துறோம். ஆமா. So it's I mean, but at the end of the day it's again like cinema நடிக்கிறவங்க OTT நடிக்கிறதுக்கு difference என்ன. But as an actor I feel எதை கொடுத்தாலும் பண்ணணும். But as a choice of the director, I think that is where the question should be posed to a director rather than an actor. Because as an actor, I cannot say, okay, what if another Malayali, I mean, Kerala person comes and acts here. I cannot have an opinion about that. But I can ask the director, why aren't you casting? நான் எங்க வீட்ல எல்லாம் நாங்க தமிழ் தான் பேசிட்டு இருக்கோம். நான் இந்த தொழில்ல தான் இருக்கேன். இந்த படம்லாம் எடுக்குறீங்க. No, I think we should get into the mind. கஷ்டப்பட்டு யாரையோ பொறுத்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. No, I think we should get into the human minds and crack the code. That's going to be like very difficult. And see, producer will definitely like இல்ல அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அப்ப இந்த இஷ்யூ விட்டுட்டு இன்னும் பெரிய பெரிய விஷயங்களே நம்ம No, for us it is the like இது ஒரு important issue தான். Actors எங்கள மாதிரி actors நீங்க அதனால தான அந்த கேள்வியை கேக்குறீங்க. So பெரிய இஷ்யூ அட்ரஸ் பண்ணலாம். ஆனா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரணும்ல. முதல்ல என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு தீர்வு கொடுங்க. Like அதுதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு hypothetical situationல நம்ம வந்து டீல் பண்ற வேண்டிய ஒரு விஷயம் நினைக்கிறேன். ப்ரொடியூசர் கண்டிப்பா ஒரு கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல தான் யோசிப்பாங்க. அது நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபினான்சஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் இன்வால்வ். நீங்க வந்து இது ஒரு டைரக்டர்ட்ட கேட்டா உண்மையாவே இவங்க சொன்ன மாதிரி அது கரெக்டா இருக்கும். நல்லா தமிழ் பேசிட்டு இருந்தீங்களா டக்குன்னு தோணுச்சு. எதுக்குங்க நீங்களே கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா கேக்குது. டன். கடைசியாக ஒருவேளை நீங்க மறுபடியும் திரும்ப
போய் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய உங்களுடைய அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கக்கூடிய பழைய வெர்ஷனை பார்த்தா என்ன சொல்லணும்னு நினைப்பீங்க? சில், மட்டும் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. ஃபெயில் ஆனா பரவாயில்ல, அப்போ ஃபெயில் ஆனா ஆனா நீங்க பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. ரிலாக்ஸ்டா ஃபெயில் ஆகுது, ரிலாக்ஸ், டென்ஷன் ஆகாத. இல்ல, I have never been nervous before exams and all. தெரிஞ்சதே எழுத போற, வரது வரட்டும். You know you want to be an actor, you will become an actor. That's what I'll say. Yeah. Any final points in terms of in the series பொறுத்த வரைக்கும்? So I'd like to talk about my character. Yeah. Examla. So it's a limited role, but Anna, it's an important role, and that's something that I keep looking for. Like, enak vandu characters, does it make a change in the story is something that I look for. So in this character, idu vandu or mari grey ah arambikum, or and the scam, I don't know how much I can reveal, but like through, like her way of getting the position is through whatever. Okay. I'm like, அதனால தான் நானும் முடிஞ்ச வரைக்கும் துருவாம இருக்கேன். But at the end of the day, I feel like she's still a character stuck in the system. Yeah. Like every other cop here, I would say. Like if there are, I mean, there are good cops, there are bad cops. There are good cops who turn to be bad cops because they're in that system. So I feel like I am one of those characters who wants to be real in her job and do her job sincerely and kudutha velaiya nalla pananum, but still stuck in a system, which is a bigger problem. Like the system is the bigger problem in multiple ways, not just an exam and Delhi crime lan kuda nyabam varudhu andha lan kuda. So yeah, so my character is, I feel like there is like one arc which happens towards the end, and I found that character very interesting to play, so I did it. Yeah. நம்ம இவ்ளோ பேசிட்டோம், ஆனா கேரக்டர் பத்தி பேசவே இல்லைன்னு யோசிச்சேனா. ஆனா பேச ஆரம்பிச்சோம், கொஞ்சம் பார்த்து பேச வேண்டியிருக்குல்ல. ஆமா, you have to be so for me I think this character demanded நான் சொன்ன மாதிரி emotional restraint, and ஏன்னா she, so what starts like a personal pursuit வந்து it becomes like a ethical questioning towards the system. அப்போ வந்து see we're not targeting anyone, or because see சத்னம் சாரே சொல்லியிருக்காங்க, லைக் அவங்களோட ட்ரூ இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம், அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு he is implemented இதுலன்னு. So we not targeting இவங்க அப்படி பண்ணாங்க, அவங்க அப்படி பண்ணாங்க. And this was also a question from the reporter. இப்போ there are people preparing so hard, they have so much faith in exams. Do you think they'll lose faith? No, it's this exam. So what I really love about this series is suspense is the vehicle of இது ஒரு thriller frameworkல suspense வச்சு ஒரு ethical questioning பண்றோம் system. Because இது institutional corruption, அதனால வந்து we are not throwing any judgments, we are not weakening the faith, we are giving ஒரு awareness, because why the system has to be good and fair. So ஜான்சி கேரக்டர் வந்து அவளுக்கு எது பர்சனலா ஆரம்பிச்சாலோ, the more she dives into the character, she feels the system is larger and more layered. ஸோ இந்த ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா, நீ பாரு ஒரு கண்ணு முன்னு தெரியாமல் போய் மாட்டிக்க போற அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. அதுதான் அவளோட ஒரிஜினல். ஸ்டார்டிங்கில் அவள் உள்ளே வரும்போது she did not expect that, but when she came in it's completely like என்னடா, அந்த மாதிரி தான் ஒரு இது. ஆமா, இந்த கேஸ் நம்ம ஒரு சிஸ்டமுடைய பிரச்சனை பேசுறது, அந்த பிரச்சனை இல்லைன்னா நல்லா இருக்குன்றதுக்காக தானே. இந்த சிஸ்டமே கேவலம், இதுக்குள்ள யாருமே நம்பிக்கை செலுத்தாங்க, எல்லாம் சிஸ்டம்க்கு வெளியில போய் வாழுங்க அப்படின்றதுக்காக. வரத்துக்கு வேண்டியதான் பேச்சு. Change is the only constant, that's all. So I think this series is like one bang on awareness மாதிரி தான் இருக்கும். சூப்பர். அப்பப்போ philosophical ஒன்னு போட்டு அடிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா? No, like it's not philosophy. I think change is the only constant. True, that is true. நீங்க இந்த ஈவென்ட்னு இல்ல, எந்த ஈவென்ட் எடுத்துட்டாலும் அப்படிதான். And Sargunam sir, I really have to talk about him because he is a person who is like very deeply rooted. அவர் வந்து ஒரு கேரக்டரோட இமோஷனல் ட்ரூத், ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஆனஸ்டியை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு. And that's the thing that drove Jhansi character is what I would say. Okay. And Pushkar sir and Gayatri ma'am வந்து more than great creators that they are amazing producers, I would say. Human beings, actually, I would say. Throughout like every process of the series, making or whatever, be it Guha, like Gayatri ma'am's sister, she was the creative producer, Kanish, like the entire team, everybody were deeply rooted and they were like
throughout the creative and the narrative process of the script, they sat with Sargunam sir, and enakalla narration வந்து they gave me for 3.5 hours straight and எல்லா episodes. But when I see myself on screen, I was like, okay, Dushara ஏதோ பண்ணிட்டோம்டா அந்த மாதிரி, like when you pat yourself and say good confidence on you அந்த மாதிரி. And when I worked with Aditi also, like அதான் சொல்லுவாங்க, புஷ்கர் காயத்ரி சொல்லிட்டீங்க, சர்குணம் சொல்லிட்டீங்க, பக்கத்துல இல்ல அது மிஸ் பண்ண மாட்டேன் நான். Because see, உண்மையாவே when two women work, அது வந்து ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்கு, லைக் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு செட் ஆகாது, இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுப்பாங்க, உண்மையா அடிச்சுப்பாங்க, ஆக்சுவலி ஸ்டண்ட்ல அடிச்சுக்கிட்டோம், அது அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. ஏன் ஒரு ஹெல்தி காம்படிஷன் இருக்கலாம் ரெண்டு பேரும், அது தப்பே கிடையாது. நீ வந்து உங்க ஈகோ உள்ள விட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நாஸ்டி காம்படிஷன் இருக்க கூடாது. ஐ ஃபீல் ஹெல்தி காம்படிஷன் எங்க ரெண்டு பேருக்குமே இருந்தது. பிகாஸ் she has proved herself as a performer, and I'm thinking that I have proved, and I'm yet to prove that. And like you said, growth and grief is a lifelong process is what I believe in. So அப்படி இருக்கும்போது when I worked with her, I learned a lot of things. When I watched the series also, I was like it's nice, no? It's beautiful to see two women in the main character energy. You know, இல்லாட்டி ஒரு ஹீரோ இருப்பாங்க, இவங்க இருப்பாங்க, அவங்க இருப்பாங்க, அதுல நம்ம ஒரு பார்ட்டா இருப்போம். Of course I'm very blessed to have worked with such like big names in the start of my career. I'm not saying no. ஆனா எங்க ரெண்டு பேத்தையும் நாங்க ஃப்ரேம்ல பார்க்கும்போது, எங்க ரெண்டு பேத்தையும் நாங்க மெயின் கேரக்டரா பார்க்கும்போது, I loved it. My mom loved it. Like I'm very happy that I'm making my parents proud. Like I'm getting to, you know, experience a lot of characters, and I'm getting to experience to play and act with like other women and different technicians. It is interesting. பரவாயில்லைங்க, நிறைய இடங்கள்ல ஒரு அர்த்தமுள்ள பெண்ணை பார்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. No, but there's something about wall watchers. They worked in Sural, which had like 8 women. Like they're all bestest of friends. Even I mean they're very tight. So I think the production also gives us that space. Like they don't make us feel different. Like, you know, there's always a chance of, okay, this person is a bit on the higher market value, this person's lower, so there is a hierarchy, there is that differences, but this production never does that. So I would give credits to the production also for Pushkar Gayatri ma'am. And I still remember ஃபர்ஸ்ட் டே போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன விஷயம் வந்து, யாராவது ஏதாவது அன்கம்ஃபர்டபுளா வந்து சொன்னாங்கன்னா ப்ளீஸ் கம் டு அஸ், we will address it immediately. And that's very rare. Yeah, but it's very rare that a production producers come and say something they like that. With Yeah. And one more person I have to mention is Arun. Arun is the DOP of the series. He's done a phenomenal job. Like I'm like, they எப்பறா இப்படிலாம் எடுத்து beautiful, very scenic எடுத்துர்க்கான். Thriller frameworkல scenic scenes. How did he even crack it? அந்த மாதிரி டென்ஷனா என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அப்படின்றது. Because there are a lot of elements, like there's also ஊர் சைடுல கொஞ்சம் நடக்குது. There is this suspense, there is like being stuck in one place, there's fight, there's stunts, so many things, and he's done such a brilliant job. Like when I watched the series, I was like, okay, my first idea was to go to Arun and said, dude, like you've done killed it. You've killed it. I definitely look forward to watching it. And please may you both pass music also, what you like. Music also is, I'm just bringing in all the editing of course. Whoever has worked in the team, stunt choreography. Was it you or someone else said editor illam director and editor oda work வந்து is like hand in hand. Yeah. Like it's like inga work panni inge work pannada adu ஒரு ப்ராடக்ட்டா வரும். So actually maybe like when you start speaking about the director, you have to first say director and then the editor, because otherwise it doesn't work. Yes. மே 15ஆம் தேதி வருது. Yes. இந்த பரீட்சையில் நீங்கள் பாஸ் ஆகுமாறு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். Thank you so much. Thank you so much for this conversation. Truly appreciate it. I feel like we can have more conversations, but we just can't have time. Already அங்க கோவமான பார்வைகளா வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே.